natin. So, a lot of things na mako-cover po natin, that's for sure. So, okay, home ribbon tab, we're gonna start from this side sa clipboard. Okay, so as we know na pag nag-copy po tayo, Control C, and then sa cut, Control X. Pero sa Excel po kasi, you don't need to press Control V. Kasi ang pwede po natin gawin is just press Enter as mentioned po here. Paste, press Enter. So ngayon, nag-copy po ako, and then i-press ko lang po yung Enter, and that's it. Wala na pong Control V. So maging practice na po natin yun kasi para hindi na po tayo maganda ipit-ipit yung kamay po natin. Okay, so same goes with the cut. So we'll try Control X, and then here, from here, press Enter. Okay, ang bilis po niya, no? Wala nang Control V. Okay, so one thing na di po familiar ng iba is yung paggamit po ng Format Painter. So actually, Format Painter hindi lang po siya nag-apply sa Excel, kundi sa ibang Microsoft Office application din po, like yung PowerPoint, MS Word, or yung iba pa po. So pero very useful po siya kasi ang ginagawa po niya is yung kinakopy po niya yung format ng isang cell, and then i-apply niya po siya sa ibang cell. So parang ano lang siya, nag-copy-paste ka rin siya, nag-copy-paste ka rin, pero you're focusing on the format itself. Okay, so let's say for example, i-apply natin siya dito. Okay, and po natin. Okay, so let's say for example, ang format po natin ay Algerian, and then malaki siya, 26, tas naka-center, tapos meron siyang background color, and then meron siyang borders. Okay, so we know na ito po yung ating format. Okay, so ang gagawin natin sa kanya is i-apply natin yung format lang, hindi kasama yung values niya or yung data niya sa loob. So i-apply natin siya from here to here sa destination. Okay, so first is that you need to click the source po natin, yung cell po natin, and then click the Format Painter from here. Click that one, and then mapapansin mo na nagbago po yung ating cursor. Meron po siyang parang brush, and then when you apply that to the destination, boom, push. So, napakabilis po, right? So again, kung gagamitin natin itong format na to, for example, itong Format Painter na to, i-apply natin siya sa lahat ng mga cells pababa. Okay, ang mangyayari sa kanya ay, again, click that one, Format Painter, and then apply it. So ganun lang siya kabilis. Okay, okay, so now Paste Special. Ito napakaganda nun, Paste Special. So share ko po sa inyo. Ngayon ay we can see from our data na meron tayong formula. So equals random between from 1 to 10. So every time na magkakaroon po ako ng changes, so kunyari yan, basta anything na nagkaroon ng modification sa worksheet or anything like that, automatic siya mag-update. Okay, nagbabago siya. Okay, now we can apply this. We're going to copy the formula itself, pero hindi yung values niya. Okay, i-apply natin siya dito. Okay, gusto natin magkaroon dito ng random between 1 to 10 dito kasi yan po yung ating source. Okay, okay, so we'll try to copy the formula here. Just the formula, not the formatting. Of course, the first thing to do is that to highlight and then copy. Okay, Control C, and then Paste Special. Okay, formulas. That's it. Ilagay na po natin yung formula. So again, makikita nyo dito na hindi natin kinapi yung format niya, which is yung background niya is green. Wala po siyang border or anything like that, just pure formula. So same goes with the formulas and number formatting. So it depends kasi kung merong mga format yung ano nyo, pwedeng naka-percentage siya or anything like that.
makakopy nyo rin, pero since this is purely number lang, pwede nating i-copy, Control C, and then again, paste special, again, click this one, formulas and number formatting. So again, nag-automatic adjust siya, kasi meron tayong meron tayong format dito, okay? Then, we'll try the keep source formatting, okay? Again, highlight, Control C, and then keep source formatting. So try natin yan, ha. Nasaan yung ating keep source formatting? So mapapansin nyo, okay, so this time yan, kinapy niya pati yung format niya, kasi yun nga, kinips yung natin yung source formatting, so which is ito yung source natin. So, parang literally, ginawa natin copy and paste na yan. Okay, so paste values. Okay, so try natin, ha. Okay, so from here, alam natin siya na may formula, right? Copy. And then lagay natin siya dito. Paste values. Ito meron kasing paste values dito. And then V. So, kung mapapansin nyo ngayon, nakuha niyo yung previous numbers niya. So, this time, hindi na siya mag-automatic update kasi kinapy lang po natin yung mismong values niya. Okay? Wala na yung formula. And this one, na ano lang natin, na double natin. So, link picture. Okay? Link picture. So, copy natin to, ha? Okay? And then, we'll try na ilagay natin po dito, i-link natin yung picture, okay? Ngayon, dito sa may other paste options, makikita po natin tong link picture, okay? So, try po natin. So, ngayon, napansin nyo na nagkaroon siya ng picture dito. Imagine this, mapapansin nyo na picture po siya, okay? Pero pag nagkaroon ng update, pansin niyo po? Yan. So, kunyari, nagkaroon ng update. Yan. Yan. Automatic pa rin siya nag-update. Okay? Kung ano yung mga values na meron tayo dun sa ating source data, kinakopy po niya. Pero through picture. Okay? So, ang maganda kasi dito is magkakaroon ka ng parang pwede mo siyang i-adjust, and maliit, pero nakalink puro siya. Yan, no? Diba? Delete natin. Ayan. So, automatic na galing. Right? Yung link picture natin. Okay. So, transpose. Okay, so alam naman natin yung transpose. Parang from vertical or horizontal, gagawin natin siyang vertical. From vertical, gagawin natin horizontal. So, try natin to. Copy-paste pa rin natin siya. And then, gusto naman natin siya na pababa. Okay, so again, punta lang po tayo sa paste. This time, siguro i-access na natin si paste special. And then, makikita mo dito, transpose. So again, lahat yan, kinopya natin, yung format niya, anything like that. And then, just maklik lang po natin itong transpose. So, napansin nyo? Kinuha natin yung format niya, at the same time, yung formula. Pero, this time, hindi na siya yung pahalang. Pababa na po siya. Okay? And then, nandun pa rin ang ating formula na run between 1 to 10. So, nag-automatic pa rin siya, pero hindi na siya kaparehas nun. Pero what if kung kunyari, ang gusto mo lang i-copy is ito, yung values niya, yung 69715, and then pababa. So, again, dito pa rin natin magagawa siya sa paste special. So, paano natin siya gagawin? Copy. Okay, kinopy po natin. And then, select natin yung destination natin, yung first cell. And then, paste special.
And then click po natin itong values. And then transpose. So again, yung values, transpose. Click OK. Ayan na po siya. Nakakopy na po natin 69715. Okay? Okay.